Merci, Monsieur Albaladero, pour cette excellente présentation. On apprécie vraiment la façon avec laquelle vous avez abordé le sujet et votre engagement. Donc, c'était très informatif et captivant. Et pour terminer maintenant, on passe à la dernière présentation avec professeur Jabaudon. Il parlera de la prise en charge de la détresse respiratoire aiguë en réanimation. Hello, everybody. My name is Matthieu Jabaudon. I'm an anesthesiology and critical care doctor from France, and I'm very happy to participate to this conference. Very thankful to the organizing committee for inviting me. But of course, I'm also a bit sad not to be with you physically in Beirut. And I wish you a great conference and all the best in general, especially in these tough times. So here are my conflicts of interest, and it was a good opportunity also to show you a nice landscape from where I live in Clermont-Ferrand, France. So I will mix voluntarily in this talk ARF, acute respiratory failure, and ARDS, especially because it's very difficult sometimes to distinguish both settings. And actually, the definition of ARDS has many limitations, and this does not help such a distinction unless we could improve the definition itself. It may not be this important to distinguish both, especially because, in my opinion, the syndrome itself, the ARDS, is poorly recognized and identified in the clinical settings, as it has been shown by this large observational study published a few years ago. It may not also be a big problem to mix this population, especially because the current proposed definition for ARDS is expanding the Berlin criteria to use in patients under non-invasive ventilation, high-flow oxygen therapy, and to use also SpO2 FiO2 ratio instead of PaO2 FiO2 ratio if in cases where the arterial blood gas is not available. So what about the management of such patients? I would start first by the most important, I think, is treating the cause of the patient. In case of bacterial pneumonia, antibiotic therapy. In case of peritonitis causing the acute respiratory failure, is surgery to treat a peritonitis. And all the rest that I will cover in this talk comes, in my opinion, as a second line, because if you are wrong in this treatment of cause, then the patient will be worsening for sure. You should always use fluid management in a very reasoned manner, and ideally by monitoring the patients, as any excess fluid received by the patient who would not need any will be worsening, probably lung injury. So to start, the question of non-invasive strategies of oxygen support, and especially high-flow oxygen therapy, which has gained interest since a few years, and especially this first big trial showing better survival in patients treated with high-flow oxygen compared to conventional oxygen therapy and or non-invasive ventilation. Non-invasive ventilation, meaning pressurizing the airways, is also actually used as a first line in many patients with ARDS, as shown again by this large observational study. But you should be aware, of course, of the high risk of failure, and meaning requirement of intubation in patients. And this risk will be higher in patients with more moderate or severe ARDS compared to those with mild ARDS. And indeed, high-flow oxygen also comes with its important rate of failure and need for intubation. And you could keep in mind that around 30 to 40% of patients treated with high-flow oxygen or NIV will require intubation. And the big challenge here is not to delay intubation, because it can worsen clinical outcomes.
So there are now current guidelines on ARDS, but that can be also applied to patients with ARF. And regarding high flow oxygen, these guidelines recommend their use. It's a moderate recommendation, but it can be tried as a first-line therapy. There's no recommendation possible to make with non-invasive ventilation, except for the specific setting of patients with hypercapnic acute respiratory failure, where NIV is most interesting. So this is a good strategy to start with, especially if your patient is clinically stable, if it tolerates these therapies, and if their oxygenation is not worsening. In case the patient is deteriorating, this is something you could monitor closely by looking at the respiratory rate, for example, because a patient with a high respiratory rate, when you start this non-invasive ventilation or high flow oxygen strategies, should decrease actually in case of success. And if the patient stays polypneic despite these treatments, then probably you would need to turn to invasive ventilation after intubation. And what about the settings of this ventilation in case of invasive ventilation, but which also apply in non-invasive ventilation? Tidal volume first. The current recommendation, and this is a strong recommendation based on many studies, a lot of evidence, is to limit tidal volume to a range of 4 to 8 milliliters per kilogram of predicted body weight, not the true weight of the patient. And by doing so, the benefit is probably due to a limitation of the inspiratory plateau pressure below 30 centimeters of water. There are many studies, I won't go across them, but just to mention this very old animal study from 1963, published in Nature, showing that all mammals actually on Earth breathe around 6 ml per kilogram of tidal volume. And so we are just maybe applying the natural rules in mammals just to our patients also. So what about the positive and expiratory pressure, the PEEP level? The guidelines are a bit disappointing here because we will see later what are the limitations. But if we want to see the benefits of PEEP, as you can see on this movie, in an ex vivo lung model of animal lung, actually. But when you start to apply a PEEP, it just started right now on the movie, you are gaining lung volumes, you are recruiting lung areas that were not well aerated before. And so you are increasing basically the functional residual capacity. And this is the goal of the PEEP in this setting. Of course, this is to balance with the risk of over-distending the lungs. And this is all the difficulty of setting PEEP in these patients. The guidelines, as I said, are a bit disappointing, in my opinion, because they only recommend to use a PEEP level of at least 5 centimeters of water. On how we could titrate PEEP levels in a given patient, because there's a lack of evidence supporting one or the other methods to do so. And so the recommendation is a bit broad, actually. In practice, there are multiple options, but one of them could be to use these tables combining PEEP level on one side and FiO2 on the other side. These tables of lower or higher PEEP, they were used a lot in many studies from the US clinical trials network. No difference shown in clinical outcomes between both approaches, lower versus higher, but this is something quite pragmatic that you could use at the bedside. The other option that I would suggest is looking at respiratory mechanics in your patients, and especially to driving pressure. Driving pressure is basically the difference between the plateau pressure and the PEEP level. And it means the distending pressure above the PEEP level
that is required to generate the tidal volume. So it gives you an idea of the compliance indeed of the system, and the compliance being the ratio between tidal volume and driving pressure. You could also think of the driving pressure as the tidal volume that is personalized to a given compliance of the respiratory system in a given patient. So why could it be interesting in these patients, especially those with ARDS? It comes from this very large retrospective and post-hoc analysis of prospective cohorts from the US clinical trial network, showing that above 15 centimeters of water, mortality will increase. So this threshold is not this robust, but this is probably a maximal setting that we could keep in mind. And the idea is that whatever the change in tidal volume and or PEEP that you are making in on your ventilator, as far as it decreases driving pressure, or at least it keeps driving pressure stable, then you would be on the good direction and not being increasing mortality in your patient, because probably you're recruiting the lungs with the PEEP and you're not going to distend them. And so this is why driving pressure may be a readily accessible tool to guide your ventilator settings in this patient. There are indeed multiple approaches that have been proposed, but evidence lacking to make any more detailed recommendations. You could, of course, use transpulmonary pressure estimation by monitoring esophageal pressure. You could use multiple imaging methods, probably to assess recruitment and or distension, and other calculations, for example, ventilatory ratio or mechanical power, that are also very well associated with the risk of ventilator-induced lung injury. But as you got it, the main challenge in this management is to balance our settings between recruitment, what we want, and the over distension of the lung, what we don't want. And in addition, of course, to the hemodynamic risks that you're taking when you're increasing too much intrathoracic pressure. What about other settings in mechanical ventilation? FiO2 is a big question. There are conflicting results from studies comparing restrictive and liberal approaches, and maybe my main message, pragmatic message today would be to target something around 94% of peripheral oxygen saturation. Respiratory rate should be adapted to allow hypercapnic, permissive hypercapnia in most patients with a possible cutoff in arterial pH of 7.2, unless patients are at risk of increased intracranial pressure and or right heart failure. And this is important in this case to monitor the IE ratio, allowing sufficient time for respiration with a IE ratio of at least 1 to 2, and monitoring the risk of auto-PEEP by applying an expiratory pause to make the pressure stabilize, and a pause of a duration of 3 to 5 centimeters is often recommended in this setting. So if the strategies you're using, either non-invasive or invasive, are, let's say, working, then you would, of course, decrease the intensity of support and reevaluate regularly these parameters. In case patients are more hypoxemic or worsening with these strategies, of course, the main question could be that of the sedation of this patient. And actually, this is something very comfortable for us clinicians that help to monitor and to set our ventilator very precisely. But keep in mind, please, that this should not be a goal in itself. Analgesia should be prioritized, and more important, adapting the ventilator first by increasing the inspiratory flow or expiratory time, for example, should be prioritized to adapting the patient to the ventilator. What about paralysis, neuromuscular blocking agents? There have been conflicting results from trials again, and the current recommendations are against the routine use of continuous infusions of NMDAs in patients
with ARF. It could be useful in some, but it's not a recommendation. Front positioning is well documented and recommended right now in patients with the ARDS, with the main goal, as shown by this illustration, of improving ventilation in the more dependent regions of the lung, decreasing the mismatch between ventilation and perfusion, and in that way improving oxygenation. This has been proven by multiple studies, and there's now a strong recommendation to use front positioning in the patient with the most severe hypoxemia for sessions of at least 16 hours a day, and these sessions can be repeated as needed. What about awake position, plus minus NIV or high flow oxygen therapy? This has been used a lot during the COVID-19 pandemic. There's a lot of evidence to use it, but it can be easy to implement. And if the patient tolerates this, this is something probably that you would like to try. What about recruitment maneuvers, which is high pressurization of the airway during a short, let's say, duration period of time? There is clearly in the recommendation sufficient evidence to recommend against use of these recruitment maneuvers in patients with ARDS, whatever the duration of this recruitment maneuver. Ultimately, veno-venous extracorporeal membrane oxygenation could be an option. And here, clearly, the recommendations suggest using the same criteria than in the large multicenter EOLIA randomized controlled trial published a few years ago, and especially excluding patients with prior duration of ventilation exceeding 7 days. So you have to keep in mind in the first few days of managing this patient that this could be an ultimate option if needed. So what could I say in conclusion? Again, I am insisting on this, but first treat the cause. First, do not bring fluids if not needed. This is really important in these patients. And here is an overall view of the strategy that you could use on both the non-invasive side with high flow oxygen therapy, non-invasive ventilation, or from the invasive side with all the ventilator settings that I can propose in the management of such patients. On this, I thank you very much and hope you will have questions and areas of discussion. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur Jabaudon, pour cette excellente présentation. Donc, votre expertise et votre clarté dans l'exposé étaient impressionnantes. Donc, on arrive maintenant à la fin de cette session. On va aborder donc les questions. Any question in the audience, please? Oui, merci beaucoup, Matthieu, c'est Samia Gebara. Merci beaucoup pour les deux topos. J'ai une question concernant les halogénés en réa. La première, dans quelle indication, à part la RDS, est-ce qu'on peut l'utiliser en chirurgie cardiaque, chez les traumatisés crâniens, après une chirurgie, neurochirurgie? Et la deuxième, si on a le choix entre Sedaconda et Mirus, lequel choisir? Bonjour Samia, ça me fait très plaisir de t'entendre, à défaut de te voir de près. Ce sont des très bonnes questions. Concernant l'utilisation et le type de population qu'il faudrait privilégier peut-être pour l'utilisation de la sédation inhalée avec les anesthésiques volatiles, on n'a pas bien d'idée précise à ce jour, vu les données de la littérature. La population de chirurgie cardiaque, elle a été beaucoup étudiée, bien sûr. Il y aurait peut-être des intérêts myocardiques, de protection myocardique, mais il reste à démontrer. Ce que ça peut permettre surtout de l'utiliser, c'est de raccourcir chez tous ces patients, quels qu'ils soient, la durée de réveil, et donc de pouvoir effectivement évaluer sur le plan neurologique ces patients de manière peut-être plus précoce qu'avec d'autres stratégies intraveineuses. Ça, c'est étudié pour le coup chez les patients après arrêt cardiaque récupéré et c'est utilisé dans ce contexte dans pas mal de centres. On manque un peu quand même, encore une fois, de données de la littérature
pour appuyer ces indications-là. Quant au choix entre les deux systèmes disponibles, Sedaconda, ACD ou Mirus, nous, on travaille plus avec le Sedaconda ACD depuis de nombreuses années. On a pu essayer aussi le Mirus. Les deux, hein, globalement, sont équivalents. Je ne vais pas vendre un système plus qu'un autre. Le Mirus, il me semble que la poursuite de sa commercialisation, elle est un peu en questionnement en ce moment. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir suivre. Mais les deux systèmes, en tout cas, sont approuvés pour ces utilisations. My question is also about inhalational anesthetics. What would be typical end-tidal concentrations for acceptable sedation? One. Two, for how long, how many days, weeks can you keep volatile anesthetics? Thank you. Very good questions. Thank you. Expired fraction are quite predictable. So that's a good thing for inhaled anesthetics. It will depend on the agent. But basically, if you have a 0.6, 0.7, let's say, expired fraction in sevoflurane, most patients will be RAS -3. So quite already moderate to deep sedation. 0.8, 1.2 would probably be deep sedation. Above 1.2, you may ask questions because there are some specific needs maybe in these patients, and prolonged durations of higher doses may be something we want to monitor very, very closely. But at more normal doses, most studies have looked at patients under sedation for 2 to 5 or 7 days, but there are clinical experiences of prolonged durations. But again, and I think it's the same for intravenous and sedative agents, we should monitor these patients because longer durations, higher doses should be concerns for us in their management. Bonsoir, c'est Vanda Ebirad, LSA President. D'abord, j'aimerais vous remercier pour ces très belles présentations. Matthieu, grand merci pour avoir en background Beyrouth, ça nous touche beaucoup. Et Pierre, vraiment en mon nom, au nom de la LSA Board, de tous les membres de la LSA, je voudrais remercier l'ESFAR, je voudrais vous remercier personnellement pour votre support, pour votre amitié pour les Libanais. Ça aussi, ça nous touche beaucoup. Merci d'être présent avec nous, pour votre générosité et pour votre amitié tous les deux. Merci. Merci à vous, Vanda. Et je voulais dire combien il est difficile pour nous de ne pas être avec vous parce que on a une expérience d'amitié et de collaboration qui est extrêmement importante, enrichissante pour tout le monde. Et je crois que je représente l'ensemble de la SFAR dans cette vision-là. On est très attaché à ce que on puisse collaborer entre sociétés francophones ou partiellement francophones. Et je pense que c'est très important. Et une fois de plus, on regrette de ne pas, avec toutes nos excuses, les plus plates excuses pour ne pas être venu cette fois-ci, mais considérant les circonstances vues de notre pays, on avait un petit peu de difficulté à pouvoir envisager ce déplacement. Mais promis, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas venus que les liens se sont desserrés. Je crois au contraire, je pense que ça va encore renforcer notre collaboration. Oui, docteur Jabaudon. Pierre, j'ai une question. Les recommandations concernant la trope-I et T nous embêtent beaucoup, les nouvelles recommandations. Parce que déjà, pour doser la trope-I ou T en préopératoire, c'est un problème avec les compagnies d'assurance. Et deux, en post-opératoire, si c'est élevé, et souvent c'est le cas, surtout avec les ultra-sensibles, le patient est déjà à l'étage, qu'est-ce qu'on en fait? Il est stable, il n'a rien, il a une bonne tension, il pisse. Qu'est-ce qu'on fait de ces chiffres? Je suis d'accord complètement. Bonjour Samia.
c'est la difficulté. On est énormément interrogé sur cette question-là. Il y a une difficulté économique énorme de suivre à la lettre ces recommandations. Tout patient de plus de 65 ans avec une chirurgie intermédiaire ou majeure devrait avoir un cycle post-op. Je ne crois pas une seule seconde à ça. Il y a une association entre morbi-mortalité et le fait qu'il y ait un cycle qui soit positif pour la tropo, en particulier l'ultrasensible. Moi, je pense qu'on peut reprendre ces propositions-là, qui d'ailleurs ne datent pas de 2022, en fait. Hein. Elles datent de bien avant, puisque les premiers sont la Société canadienne d'anesthésie et de cardiologie qui ont fait ces recommandations-là, d'utiliser les biomarqueurs. Clairement, je pense qu'il faut rester raisonnable. Soit on a un patient qui est suivi et pour lequel il est traité, il a un traitement médical optimal. Moi, je pense que la nouveauté là-dedans, c'est plutôt de considérer que la période péropératoire n'est plus une boîte noire et elle doit être évaluée correctement. Je me souviens, il y a quelques années, quand on avait encore du papier pour les feuilles d'anesthésie, où on voyait des espèces de petits V qui nous disaient la pression n'a pas bougé. On appelle ça des mouettes, nous. Hein. En fait, il y a beaucoup de choses qui se passent en pérop hein, et on doit pouvoir avoir des comptes rendus qui disent ce patient-là, qui était au départ un peu anémique, hein, qui a fait quelques épisodes hypotensifs, celui-là, je vais le regarder peut-être plus avec plus d'attention et c'est peut-être à ceux-là qu'il faut réserver des cycles de tropo post-op. Donc, ça veut dire que dans l'évaluation de médecine périopératoire, de cardiologie périopératoire, ces patients qui sont connus comme vasculaires, il faut les suivre comme le lait sur le feu. Maintenant, si on a un patient qui n'est pas du tout suivi, qui a besoin d'une chirurgie, je pense que c'est au cardiologue d'optimiser le traitement selon les critères de cardiologie avant de l'envoyer au bloc opératoire, plutôt qu'à nous d'aller faire une détection d'une pathologie cardiovasculaire en post-opératoire. Donc, je pense qu'il y a une logique dans tout ça et que ça ne doit pas bouleverser considérablement notre façon de faire actuellement. Encore une question, Nadine? Bonsoir, merci beaucoup pour les présentations. J'ai une question à Dr Albadejo. Souvent, on rencontre des patients en consultation qui sont très bien portants, qui n'ont pas de facteurs de risque ou des antécédents, mais on remarque à l'examen qu'ils ont une hypertension à plusieurs reprises sans autres symptômes. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas? Quand il faut les référer à un cardiologue ou est-ce qu'il faut leur donner un certain antihypertenseur? Alors, est-ce qu'il faut les traiter? Bon, je vais commencer par la question, est-ce qu'il faut les traiter nous-mêmes? Tout dépend de l'urgence de la chirurgie. C'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'en gros, c'est de la chirurgie fonctionnelle de type intermédiaire, c'est-à-dire prothèse de hanche, prothèse de genou, enfin, la majorité des chirurgies orthopédiques. On a le temps. Donc, je pense que votre excellence clinique doit faire repérer ce genre de patient. Je vois bien à quoi vous faites allusion. Vous ne savez pas très bien ce qui se passe. Il est un peu hypertendu, il n'est pas suivi. Moi, je l'enverrai au cardiologue en lui disant, moi, je ne le sens pas, ce patient-là. Je le considère à risque intermédiaire et je considère que peut-être une évaluation cardiologique pour ce patient est nécessaire. Est-ce que dans l'urgence, on peut les traiter? Oui, on peut les traiter, évidemment. Est-ce qu'il faut leur donner des médicaments juste pour l'histoire de poise et bêta-bloquants? Si vous mettez des antihypertenseurs de façon trop puissante avec des bêta-bloquants, on a un risque d'avoir des mauvaises surprises en pér et post-opératoire. On est arrivé au bout d'un cycle. Hein. Vous vous souvenez, avant, c'était bêta-bloquant. On en mettait même dans l'eau du robinet pour tout le monde. On a arrêté ça parce qu'il y a plus d'AVC si on le fait de façon trop... Donc oui, on peut. Moi, je considère que c'est plutôt les inhibiteurs calciques. On peut les utiliser en pré-op. C'est ce qu'on fait d'ailleurs, mais soit des inhibiteurs calciques, soit des alpha-2 agonistes qui marchent très bien et qui en plus apportent un effet un petit peu sédatif avant l'intervention. Donc oui, on peut traiter, mais en cas de doute, envoyez-les chez les cardiologues avec des questions précises surtout des questions précises, pour ne pas se retrouver avec une coronarographie et une angioplastie indue, parce que simplement vous l'avez envoyé chez le cardiologue. Il faut avoir des amis cardiologues dans les établissements. Donc, je pense qu'on prendrait une dernière question. Oui, j'ai une question. Pour les patients qui sont stentés
récemment stentés entre 1 mois et 3 mois et qui vont subir une chirurgie urgente et on arrête les antiagrégants. Est-ce que vous conseillez d'utiliser un bridging et avec quelle molécule? Le bridging, il fait partie. Alors, le bridging part des médicaments qui auraient une plus courte durée d'action. Le seul pour lequel il commence à y avoir pas mal d'expérience, c'est le cangrelor. C'est un P2Y12 de très courte durée d'action. Moi, je pense qu'il faut pas, à mon avis, il faut le faire si on est dans une urgence cardiovasculaire thoracique. Parce qu'on est dans un environnement où on sait manipuler, et en tout cas, il faut le faire en soins intensifs, ça c'est clair. Le médicament est formidable, mais je pense que les indications sont très, très faibles, très, très faibles. Dans mon hôpital, on n'a pas fait ça. C'est pas une énorme activité. On fait 30 000 interventions par an. On ne l'a pas faite une seule fois en dehors de situations extrêmement particulières qui viennent en général de l'usie cardio et qui aboutissent en chirurgie cardiaque. Donc, dans un milieu où on le fait. Après, les autres médicaments de type eptifibatide ou tirofiban, c'est pareil et c'est extrêmement délicat à utiliser dans un milieu non cardiologique. Donc, est-ce qu'on peut le faire? La réponse est oui. Faut-il le faire de façon exceptionnelle? Oui. En accord avec une art team dans un cadre de soins intensifs cardiologiques ou post-op de chirurgie cardiaque. Une dernière question. Docteur Kram. Bonsoir, j'ai une question à Monsieur Jabaudon. Si le réanimateur n'est pas anesthésiste de base, est-ce que vous pensez que c'est facile pour lui d'utiliser les halogénés en sédation aux soins intensifs? Et pour combien de temps on peut recommander l'utilisation de ces halogénés? Pour combien de jours? Est-ce qu'on peut donner ça à long terme? Merci. Eh ben, d'excellentes questions, encore une fois. Moi, c'est ce que j'adore dans cette thématique de la sédation inhalée, mais je me suis aussi intéressé comme ça à l'analgésie péridurale en réanimation. C'est le lien que ça fait, bien sûr, entre l'activité d'anesthésie et l'activité de réanimation, et c'est la force de notre spécialité d'anesthésie-réanimation. Maintenant, il y a beaucoup d'autres, enfin beaucoup, il y a un certain nombre plutôt de centres, notamment de réanimateurs dits médicaux en France, hein, ou même à l'étranger, où cette sédation elle est utilisée sans effectivement formation à proprement parler d'anesthésie. D'un autre côté, on sait manipuler dans ces cas-là la sédation intraveineuse et c'est pas un énorme gap que de passer à la sédation inhalée en réanimation, notamment parce que les principes d'application, de surveillance, etc., doivent être exactement les mêmes. Après, il faut connaître, bien sûr, malgré tout, cette pharmacologie un peu plus spécifique des produits, les dispositifs, les systèmes de capture, de récupération hein, des agents. Ça, c'est vraiment des choses qui doivent aussi dépasser d'ailleurs l'équipe médicale. Hein. Il faut absolument que les équipes paramédicales et que l'ensemble des soignants d'un service connaissent ça, parce que un exemple tout bête, c'est que quand vous allez arrêter l'administration d'un agent halogéné, le réveil peut être très rapide. Et si on est habitué à des sédations par midazolam, ça va faire bizarre si on n'y est pas un peu préparé. En termes de durée, l'étude Princeps, qui est une étude allemande et avec quelques centres en Slovénie, elle s'était limitée à 48 heures, plus ou moins 6 heures, et c'est elle qui a permis l'autorisation de mise sur le marché dans la plupart des pays qui en disposent maintenant. Alors ça, c'est en particulier pour l'isoflurane, c'est ce produit qui avait été utilisé dans l'étude. On n'a pas de notion de durée maximale, mais on ne l'a pas par défaut, je pense, de données dans la littérature. Quand on y réfléchit, on n'a pas non plus de données équivalentes pour la sédation intraveineuse. Alors, on a des limites en théorie hein, officielles, par exemple pour le propofol, avec des limites aussi de dose, et que malheureusement, on dépasse dans notre pratique clinique hein, chez un certain nombre de patients. Donc, on n'a rien de bien clair en termes de durée. La vraie question, c'est pourquoi un patient
auraient besoin d'une sédation prolongée. Et dans ces cas-là, ben, on revient à un traitement de la cause, forcément, ou à d'autres problématiques d'encéphalopathie, peut-être de délirium, auxquelles il faut peut-être s'intéresser. Mais on n'a pas de choses claires, en tout cas, pour répondre à votre question. Nous, on le fait pour des durées volontiers d'une semaine ou plus, si besoin. On n'a pas pour l'instant de gros soucis, mais il faut rester toujours prudent. Merci. Donc, je tiens également donc, à remercier encore M. Albaladejo et M. Jabaudon pour votre participation et votre générosité. Donc, on arrive maintenant donc, à la fin de notre première journée. Donc, je souhaite très bonne soirée à tout le monde et je vous dis à demain matin. Merci beaucoup, Aline. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde. Au revoir.